mufaro wedu kuva nemi pano paDestiny TV. Gore richitanga kudai so tinovimba kuti gore rakapera zvese zvamaishuvira Mwari vakazadzisa uye kuti gore rino iri ratanga zvakanaka. Nasi uno tiri kusangana zvakare pachirongwa My Story. Tinoziva isu kuti munhu inyaya uye vanhu tine nyaya dzatinorarama. Nyaya idzodzi dzinokwanisa kubatsira vamwe vanenge vadzinzwa, dzimwe dzinovhundutsa, dzimwe dzinosekesa, dzimwe dzinochemedza, asi kazhinji kacho nyaya dzinouya panapa tinodzidza kubva madziri. Nasi uno mustudio ndina Dr. Berejena. Munoziva ndaive naticha wenzi Mr. Berejena. Ticha Shona. Saka zita kuti Berejena ka handimbofanira kari kangano. Makadini doctor? Tiripo kana makadi zvenyutete. Inini wofuti ndine background yeteaching. Saka ndini ticha wendakuteera. Aiwa zvinofadza. Saka kuva doctor uku mukatitsanangurire kuti muri doctor nekuti madoctor ezvinezvi awanda. Kuziva kwedu madoctor akawanda. Vamwe ndo vanomhanya nemajekiseni ayaye. Vekuti vazhinji vakonzwa kuti doctor unofunga kuti ndewe jekiseni. Imi muri doctor upi? Okay, thank you so much. Yeah, inini handisi doctor wemajekiseni. Ndiri doctor wekuverenga. Ndakapinda mupublic health. Ndichinyanyofocus on public health nutrition. Ndo yandonyanyofocus nayo. Saka ndo pandiri chiremba ipapo. Uyezve ndiri munhu zvakare akafocus on zvimwe zvinhu zvekuongorora medicinal plants kuti anorapa vanhu ndeapi, tichipawo marecommendations kuma drug developers kuti dai mashandisa zvakadai. Ndo basa randiri kuita izvozvi sachiremba. Tinoona kuti kana munhu wakutonzi chiremba, mabhuku anenge adyiwa. Asi Dr. Berejena, makaberekerwa kupi mukakurira kupi? Uye zvamuri kuita izvi nezvino zvekuti munoti pandaikura ndaiti ndo zvandichada kuita izvi. Thank you so much. Inini ndisati ndataura zvandakuita, maybe nditaure kwandikakurira nekwandikadzidza. Ndakaberekerwa nzvimbo inonzi Mount Darwin kuchesa, kumapurazi uku evanhu vatema. Saka ndokwandikaberekerwa ikoko, ndakadzidza ikoko pachikoro chinonzi Nyakasikana Primary School. Ndabva paNyakasikana Primary School ndikasangana netsaona yandikasangana nayo, handichazitaura zvangu. Yakandifosa kundibvisa pachikoro chandika ndiri. Ndobva ndaenda paMakumbe Mission kana paChinamhora. Ndikazita futi fed up with my primary. Ndokuzodzokera back to Mount Darwin unonzi Nyamanyanya. Ndokuzopedzisira secondary yangu kana kuti high school paBradley Institute yakunzi Bradley High mazuvano. Saka ndo chikoro changu, madzidziro andikaita kuchikoro. Asi basa randiri kushanda zvino izvi, kutaura chokwadi, handina kubvira ndarichuza. It's by accident. In my life ndaida kuita career ndaida kuita, ndaenda neshungu yekupinda telecommunications. Ndaiona vanhu vePTC vachikwira masteps aya. Ndaibva ndanzwa kudaita sei kukwirawo. But nekuda kwezvandikasangana nazvo, I could not do that. Such that ndikazongoti zvangouya ndizvozvo. Ndobva ndazipedzisira ndazomboita ana food and nutrition nezvakadaro. Kudzimara nhasi ndasvika pandave. But I never had an option sevamwe kuti ndoita zvakati. In zvangu it was by accident. Nekuda kwebackground yangu yanga isina kumira zvakanaka. Tikaona munhu auya muno mustudio tichiti My Story, munhu anenge aine nyaya. Dr. Berejena, ngatinzwei nyaya yekuti munoti inini ka iyi yandisumudzai kuti nditi ndinoda kutaurawo nyaya yangu, ndinoda kusheya nevanhu vanzwewo kuti murume ane nyaya. Chokwadi nyaya iripo. Yaimbondichemedza kudhara. Kana nanhasi ndomboti ndikazvifunga, ndikafunga nyasha dzacho kuti Mwari ndimi here makandibvisa apa, ndinotombochemawo zvochokwadi. Kutochema misodzi chaiyo? Kutodonhedza misodzi. Takakura tichidzwanza uri mavachemi. Chokwadi unopa unozosvika pakuchema, especially kana wakasangana nezvandikasangana nazvo. Regedzai nditi ndichikura ndanditi wemukomana anga akatosimba achimhanya. Ndaive nenickname yonzi Tiki, because ndaimhanya. Kana muchiziva Tiki uya wakudhara uya. So ndo nickname yandikapiwa. But ndikazosangana netsaona
kupurazi rababa vangu pandakaenda nemukoma wangu nevanin'ina vangu vaviri tiri patractor tichinotora mayields anga aitwa because my father was a farmer zvembiri chaizvo chaizvo saka taifanira nolodha mavegetable anga akawanda tiine 5-ton trailer yayo. Saka neexcitement yatanga tinayo tiri vana vadiki, I think that time I was between the age of 6 and 7 years. I was just young. So ipapo ndo patikasangana netsaona yekuti tractor ichifamba kudai zviri kufungidzirwa kuti ndakabata vhiri retractor rekumashure rere semunhu ndikamira panokonekta trailer netractor. Saka maybe tractor inogona kunge yakatsika mugomba, ini ndobva ndanobata vhiri rekumashure rere. You can imagine as a little boy. Saka ndaribata vhiri rere rakandidhonza ndokubva randisa between the wheel and the mudguard. Saka ndakafamba ndiri ipapo I think for about 150 meters ndiri between the wheel and the mudguard. So vanotaura mukoma wangu my late brother vanoti vakaona kumberi kwetractor kuine chinhu chaispina. So that was me. Ndakandwa manje ndasvipwa nevhiri retractor rere ndobva ranondikanda kumberi kwetractor. So I don't know how he managed to control the tractor, but vakanga almost vatonditsika, handava kuzotsikwa, but it was a near miss. So you can think of the distance there, 150 meters uchikwiwa uri pakati pemudguard nevhiri. So that time, that's when my life changed completely. Pandikazobva pasini ipapo I was unconscious. Ndo pandikatorwa navabereki vangu. Of course mama wangu vanga vatofenda pavakanzwa kuti ndo zvaitika kuti mwana atsikwa. Ura wangu unozaura nyaya yekubereka. Because my brother shouted kuti baba tendai atsikwa. So munoziva zvinoitika mumunhu unonzwa kunzi munhu atsikwa anotongoona kuti munhu atofa. Saka ndakazotorwa ndobva ndaendeswa kumba. But when they are saying the story, vanoti zvinhu zvakatombobviswa mumba zvichinzi munhu aita sei afa. You see, saka maybe pane masigns andikaita ekuratidza kuti handina kufa. Maybe there was a movement. Ndo pandikazomhanyiswa kuMount Darren Hospital. From Mount Darren Hospital then Harare. Ndo kwandikazoti garei nguva yakareba pamunoti pagoma apapo. Yes, that time I was just too young, so such that I don't even recall hangu mamwe incidents, but chandoziva nje kuti ndakagara muchipatara for a long time. Ndingangoti kubva grade 2 kusvika even ndauda kutoenda futi kuhigh school ndandiri munhu wemuchipatara. Kudzimara maimbobuda here muchidzokera kana kuti makore ese amukutara yayai mainge mukuri muchipatara? Yeah, pane nguva yandaimbobuda ndichidzokera. Maybe let me explain it in a better way. Ndaenda muchipatara paHarare Hospital. I think after 1 year ndichitarisirwa kunzi maybe ndaakupora, ndo pandikabva ndazodiscoverwa kunzi ndine TB spine. And apa handisati ndagona kufamba ndichiri kushandisawo wheelchair semunhu ari muchipatara. Zvaakufunzirwa ndigone kudzokera kumba ndonzi no munhu ane TB spine. TB spine TB yemapfupa yaisuspectwa kunzi yanga iri mubackbone. Yese iyoyo yakonzerwa nekuda kweaccident yamaita here kana kuti? No, TB I think chichirwere chinouya nekuda kweinfection kana kuti it can be hereditary. Saka zvikazodiscoverwawo pandaitorwa max-rays zvikanzi no munhu uyu beside the accident ane TB spine. So instead yekuti ndidzokere kumba, I was taken to Makumbe Hospital paChinamhora. That hospital was specializing on treating TB. So you can imagine kuti mwana mudiki akuvara zvakadaro, backbone yange yatwistika kudai ndobva protrude out foot.
then mavertebrates anga akrashika, medical language vanotaura kuti papasina, zvoti kana even vanhu vanoona max-ray acho vanongoti munhu anofamba sei. It's imaginable. I mean, it's not imaginable kuti sure ungafambe uri zvandiri makuariro andikaita. Saka ndiri in that state yekuti mabhonzo akrashwa, backbone yacho yabhenda, handisigona kufamba, ndokunzi ndiri TB spine. Zvakandinetsa, ndakachema. That day I remember ndichiudzwa ndiri kuHarare hospital kunzi to be transferred to Chinamora. So ndasvika ikoko, to be honest, the hospital was beautiful, but the environment was horrible again for a young boy asiri kukwanisa kufamba. Vanhu vane TB, vanhu kazhinji kacho papasati pane medication, vairutsa ropa, such that tiri ipapo ndisita kuzosvedza manesi kuti uyamone munhu ari panapa akutofa. You see? Total experience iri kuitwa nemwana mudiki wekumakore 7-8 years. Ndasati ndandombosvika 8 years that time. So I stayed in that hospital for about 1.5 years. Ndichirapwa TB spine. Now pakupedzisira manje, ndakuda kusvika mu18 months, ndobva zvazodiscover kunzi no, it's not TB spine. It was wrong medication. So you can see how bad it was now. And mapirisi atainwa, if I'm not mistaken, if I remember well, anenge aisvika between 18 to 24. Vanhu vazhinji vanotaura kuti mapirisi eTB airwadza kunwa. Yes, taita kuti madhola. That time anga akakura, tichiti madhola. So we had to drink those ones. I think ngoti age ndoyazongondikanganisa, but 18 to 24 tablets dzandainwa daily. Ndakuda unopedza course, ndozvanzi no, it's not a TB spine. Ameno kuti chii. So ndokudzokera pauti handichazikanwa kunzi chimwe chirwere chandinacho chii. Apa you've got a crashed back as well. Kwakunzi kuti une chimwe chisiri kuzikanwa kuti chii. So nguva yese iyoyi munani, nekuti mabvaka kuMount Darwin ndokwamaigara, ndokwaive neupenyu hwenyu nemhuri yenyu. Munani kwese pamuri kuHarare hospital apa nepamuri kumakumba. Yeah, that time ndaive ndega muchipatara. Ndozvimwe zvanyanya kundichemedza. Kwete kuti vabereki vangu vanga vasiko, they were there and they were supporting so much very well. I want to give you this incident yekuti pandikaiswa paMount Darwin hospital, ndikaendeswa kuHarare. Then pavakazotevera kuHarare vakandiona ndisiko futi. Ndobva vandiona ndakuChinamora. So the environment futi yemuchipatara zvasingati ndigare nevabereki vangu. So they were visiting me vachidzokera kumba. Saka pesi pavaiva muchipatara kuzondiona, ndaisara ndichingochema ndichiti no, I want to go home. But nonzi look at yourself, haugone kuita sei, haugone kudzoka kumba because haugone kufamba. But that time again ndaita physiotherapy yaindibatsira, so ndaimbedza kusumuka, ndotanga kuita sei, kufamba. You see, saka that time ndakagara ndega muchipatara for closer to 2 years ndisati ndadzokera kumba. Yes. Then ndazodzokera kumba. Ndakadzokera kumba because age kaunenge wakukura, maona, semunhu aifanira futi kuenda kuchikoro. Pamakumbi ipapo taimbe ndisingadi kuchikoro, ndinombopushywa newheelchair, vandombedza kunanaira, but kuzodzimara tanzi zvakuti hamusikanzwa zvakomana izvi. Zvichireva kuti muchipatara maitovewo nevanhu vezera renyu vakanga varimo imomo. Yeah, there were many. I think taigona kusvika kuma6 tatirimo, because vazhinji vacho vese vaiti ine TB yekukosora yaya. Ndini ndega ndandisina TB yekukosora, but vana vadiki vakawanda vanga vaiti ine TB iyoyo. Muchinwa mese madhora enyu. Tichinwa tese madhora iwa. Yeah, so from there I was taken back home. Not kuti ndapora, but vakomana kana muchikura, though uchirwara, but pane kuti musikanzwa kuti hospital inenge isagone
chengetai kuti chimbodzokerai kumba. Misikazwe pia maite kuti hospital yakuti kunyange uchirwara hakuenda kumba. I think there were two. One yokutanga ndeyekuti pandikaenda kuedzisiro roda ndimbofambawo pane zvimwe zvakomana zvezvasina problem yemusana zvaikosora zvezve vaizombotifurira toenda tonoba kana kuti mapichisi mugarden rehospital remission, because it was a mission hospital, tonoba ikoko savakomana handingati hangu kuba but seboys ndio musikanzwe vana vadiki. Then one of the days I tried to run away from the hospital because I felt that I need to join my family. Yeah, so wanga uri musikanzwe kutoti utobuda gate rechipatara wototsvagwa vanhu votomhanya toaenda kupi kudomboshava kune mamwe makomo nemazhanje aya. Saka ndikatombowanda ikoko mazhanje imomo ndichida kuedza kuita kuenda kumba. So ndazvazvinzi no uyu ngachienda kumba pane chizomushaya. Yes. Ipapo mainge maakufamba here kuti makatotiza muri pauche. No, noda kuphysiotherapy naenda kunanaira kwete kufamba. But zvokuti unenge uchifamba mishana ndakaita kakotama ndogara pasi. So that was the scenario. So pandikadzokera kumba manje ndakadzokera kumba ndiri paprogram yephysiotherapy yekunzi ngapo taisimudza chakati kana kuti ingave 2 kg yeshuga nhasi ngatigoni kusumudza. Then one other challenge ndeyekuti vanhu vainditya beside kutadza kufamba kwangu zvakanaka. Maziso anga achikatsuka ropa zvakanyanyisa nekuda kweaccident, saka people could not look at me. Saka zvaindibata-bata kuti vanoitongotya kuti mamona zvari maso acho akatsuka kuita red apa handisi kugona kufamba kana kutamba nevamwe vana handisi kugona. I remember there was a time yakauya vanhu kumba vakawanda vachisiya mari muchigaba, so ma5 liters akudhara ecooking oil aya eolivin vaiuya vachizosiya mari vachikanda imomo isi kudzimara chazara. Saka zvaindibata-bata ndoti these people vari kusiya mari vazi vatotavabisa chema ndichiri upenyu. Yeah, that kind of thing. Saka mamemory achirimo mupfungwa dzangu how extreme it was. So ndagara pakumba I tried kuti ndiende kuchikoro ndobva zvaramba. So my sister first born yababa vangu anga akura anga atororwa ndobva anditora ndokuenda neni kune chimwe chikoro chaaidzidzisa, but still it did not work out. Noda kukurwara kwandaiita nechi I had to go back kuchipatara pabindira hospital. You see, ndokumbogara futi muchipatara. I think that time ndaenda kumagrade 4 zvichingonetsa ndikadzokera kuchikoro ndosorwara ambulance yotonzi ngaiuye tore munhu. Grade 5 it was the same story, but ndombodzokera kumba kudzimari ndasvika grade 6 ndopandikazotiwo ndakuedza kuchinyatsofambawo kana kutamba nezvimwe zvikomana nebhora nechi. So that was my childhood. Ndisati ndaenda kusecondary life kana kuti ndaamuteenager, but ndo maitikiro akaita zvinhu iwayo muupenyu hwangu. Zvekuti makatarisa you look back mototi paipe ndakabvutwa pamuromo werufu chairo. Yeah, tete maybe ndingataura nichiita mabits but chokwadi ndechekuti ndakabvutwa mukanwa meshumba ndakatopinda chipo cho ndakapinda murufu. But Mwari vakazondiburitsa. Nekuti ukaona masofa atoburitswa panze vanhu vachiti budai vanhu vazoona kugara munomo vachichema munhu. Hazvichato izvezvi zvasina kumira zvakanaka handiti maona. So pakaoma ipapo zvokuti nanhasi ndikazvifunga ndombochema kuti apatishuwa ndikatombobuda panhu ipapo ende ndotombodzokera kumba kutombonopaona pacho paaccident scene because mufamu medu ndoramba ndichingodzokera kumba kunoona. Yes. So maybe kuti vanhu vanzwisise, maybe let me proceed kubva pauchildhood. Ndikazoita ma-serious challenges manje ekuti not pain yandikanga ndinayo yeaccident yaigona kutove nani pane zvandikazoexperience manje ndaakuchifamba semukomana akutambawo nevamwe vana. Chekutanga step yanga isina kumira mushe. Ndaifamba ndikakotama vamwe vobva vanditi hey, old man
You see that kind of thing apa uri mwana mudiki. One of the statements handisingakanganwe ndeyekuti one of the guys akanditi Tendai, stand up and walk like a baboon muri muklasi imomo. So you can see kuti it was in the extremes apa ndotanga kuchema. Pamwe pacho ndosangana kana kuti nevamwe vana maybe uda kungotamba ubva wangofarisa ubva wangonza uri guva iwe wakafa kare. You see that kind of thing. Apa muri teenager. Ndiri teenager. Vakomana ava vakanga vasina kuziva here accident yamakaita muri mwana mudiki. Zvinhu zvekuti mazosangana kuhigh school here. Kana kuti pane vamwe vaitoziva kuti zveshuwa munhu ikauyu akapona nepaburi retsono. Yeah, zvikato vanhu vaiziva because grade 7 yangu ndikazoitira kumusha kwedu. Baba wangu aindiperekedza netractor. You see, kuchikoro ndaenda netractor ndodzoka ndombofambawo. But vanhu vaitoziva vano maraini. Ngoti sefarming community mapurazi mekuti vamwe vaigona kusaziva but vandikutaura vaitoziva kuti munhu yakasangana netractor. I mean netsaona. Saka mumwe munhu aigona kutosumuka otanga kudemonstrata mafambiro andiri kuita muklasi makazara vamwe. Vamwe oseka. Vamwe vanobva vatoseka. You get that kind of thing. Saka isituation yakatoitika even kubva kuprimary vanhu vachitoziva. Then ndazoenda futi kusecondary. Pane pandikamboita even maproblems nematicha. Achitoziva teacher mucommunity because first term yeform 1 ndakadzidza futi pachikoro chekumusha ichi. Ndichiedza kufamba kuti ndiende. So ndakanonoka kuchikoro. Noda kuti ndasingagoni kufamba sevamwe vana. Teacher yeye akasipondituka. You see, pachikoro zvikanzi maproblems ako hasi maproblems angu. Handisi ndakaita kuti ufambe uchifamba mafambiro anoita iwayo. You see that kind of thing. Teacher uyo manje. Yekuti you are expecting kuti vange vanonzwisisa because munhu muhombe. Anotoziva kuti mwana uyu ane problem. Yes. And the teacher uyu munhu andoziva zvemucommunity akatomboudzwa even nevabereki. So it hurt me so much that time. To be honest with you, ndakaita hasha. Ndikanobata kola yateacher. Because that time ndandisaona kuti need yekurarama. Kuti handikuraramira chii. Makasvika paextent iyo yekufunga kuti kufa kuri nani? Yeah, I think ndichazopataura ipapo ndikapasvika. But paincident yateacher ava ndakatovabata kola zvichokwadi. I thank God my young brothers were there. Vana mainini vangu. Ndovakazoya kubva vasikundibata. Ndikaenda kuti kana kuri kufa toita sezvedu tofa tese because ndikaenda tomudzipa. Iye akuedza kutozvibvisa pandiri. Ndikati no, you can't say this to me. And that time I was in serious pain. Serious pain yandainzwa yebackbone kuti musana uri kurwadza. And handichagona. You see, apa macheya anga azara. Waitukanonoka kuchikoro waishaya chair. So ndopanainzi nyora manotsi wakamira. That teacher was very rough. Nyora manotsi wakaita se wakamira. No, I can't. Ko ivo vana hapana here ainzwawo tsitsi kuti you know what, Tendai atori neproblem kudhara. Oramba akamira rega ndimusungira hangu agare pacheya. To be honest, varipo vaisumuka. But on this incident, hapana hazvina kuitika saizvozvo. Because ndakasvika tichandibva nditi wanonoka wanga uri kupi? Ndikati no, ndichiuya semunhu kurwara ndobva atanga kutopopota ndokutozouya pandiri ndoanabata kola. So there was no time yekuti ndikwanise kugara pasi kana kuti mumwe andipe chair. You get it. So zvakapa trauma mandiri zvakanyanya. So that was the last day yandakabva pachikoro ipapo. When we went home, we told my parents were told kunzi ndozvaitika kuchikoro. So my father went to that school, was very angry. I don't know what he wanted to do to the teacher, but headmaster vakatotora teacher here vakamuviga mu. I don't know, maybe it was a storeroom. I can imagine teacher vabatwa kola nemwana. Now baba vacho vauya headmaster vakati hapamiri musha. Papa singatomira zvakanaka. So that was the day
yandikatransferwa from that school. My father wakabva vangonditi ndipei transfer letter yemwana wangu, and he didn't know where to put me kuti ndichanodzidza kupi. Ndobva vangonditi ndipei apa first term yeform 1. You get it? Pamakanyora grade 7 tikutarisa munhu aita makore ari muchipatara asiri kunzwa zvakanaka. Makakwanisa kubuda zvakanaka iri grade 7? Oh, God is good. In my life handamvera ndafeila chikoro at any stage. Ndakapasa. And I credit this to my young brothers. Maybe I can say their names. Vanonzi Lot Berejena na Simba Berejena. Those guys, they were helping me so much pachikoro. Uyu Lot uyu, he was just too intelligent. Saka aitondidzidzisa nyange nekumba. Saka I managed to excel. Grade 7 yangu tiri mumwe munhu ndakabuda. I think I was the second highest. Wow. Pachikoro ipapo. Yeah, my young brother was the highest. Indova ndazotera. Lotu I was very intelligent. Saka ndakabuda zvakanaka. Chikoro changu handamvera ndambostruggle in terms of my results mukurwadziwa ikoko. Yes. So pabva grade form 1 iya manje ndakabhiswa form 1 pachikoro chandaive ndiri. Ndobva ndatsvagirwa nzvimbo kuboarding. But nzvimbo yekuboarding yainetsa kuwana because ese maschools andaienda ndainzi no, this one hatikwanisi kumutora. Patori munhu atori nemaspecial needs. You see. So there's this man is late and I feel like I owe him. Vanonzi Mr. Chibanda. Anga headmaster wepanyakasikana secondary school. Headmaster ndiye akazononyengetedza headmaster wepaBradley vainzi Mr. Dzaramba kuti no, let's take this child. So Mr. Dzaramba vaive accepted me kuti no, ngatimutorei. But vanditora, maticha ese akandigamuchira, but there was also one teacher again akazonokonzera futi problem yakakonzereswa neupi neuya futi wokubatwa kola. So you can see it's a painful story kuti pese apa ndongosangana nezvinhu zvaita sei zvaingondirwadzisa apa kuti already are in serious pain. So ndapachikoro ipapo nawo pana ndakudzidza apapa ndawanirwa nzvimbo naMr. Chibanda. One of the teachers akandishedza ndatadza kuitwa zvaitwa nevamwe vana. Ndobva nditi sei urikutadza kuita zvoitwa nevamwe vana? Ndikati no, handigoni. Zvaive something that is physical, zvisiri zvemabhuku. Yeah, it was physical because there was a recommendation yanga yabva kuMinistry of Health yekunzi munhu kuti akwanise kusimba, akwanise kudiwo. It was part of physiotherapy. Ngaachiita mamwe subjects ari practical. You see, but I won't mention the subject for the sake of protecting that teacher. But ndakatadza kuti zvaigona kuitwa navamwe vana that time. Ndobva teacher wayandibvunza kuti wakambowana nzvimbo sei panapa? Ndakatadza kupindura, ndikatanga ngochema. Then the teacher said, vanhu vakaita sema hatikudei panapa. Enda kwaJairos Jiri. You see, so I felt like I'm rejected. Ende tinoziva tese kuti kana munhu akakutoenda kwaJairos Jiri kuti uri chirema. That was the implication. That was the implication. So I cried. Now I thank Mr. Dzaramba wandokutaura wa the headmaster. Ndobva akangopfuura enda ndiri muofisi yaticha, ndobva ona kuti there's a scene taking place. So Mr. Dzaramba vakakwanisa kuhandla situation iyoyo. Ndobva ndaramba ndiri pachikoro. Form 2 zvakaramba zviri chini mupfungwa dzangu kuti I'm useless, I'm a grave, I walk like a baboon. Mastatements aitaurwa nevamwe vana vechikoro, because it was worse. Now that secondary, and now as a teenager at that time, mahormones haamiri kushanda nokuti uri chirema. I could get attracted kumusikana. Saka pamberi pamwe vakomana ndikada kutaura nemusikana, ndaigona kubva ndangotreatwa in a way yekuti it was embarrassing me, yekuri degrading yaya. You see, so I felt no, I'm such a useless person.
wekuti I don't deserve to live, to live. Though kumba kwedu I received a lot of support from my parents, baba vangu naamai vangu. Baba vangu vanga vaine mamwe madzimai, was promiscuous, unozana shumba. But ana amai nini vangu vese vavo, they were very good. They were taking care of me. Nevapfana vese nehanzvadzi dzangu, the extended family yababa vangu. Zvaindicomforta, but the words that were coming from mamwe community nevana vechikoro forced me now kuti ndichinocommita suicide. You're how old up? That time I was 16 years. That time I remember chikanga chaundiforsa kuti ndicommite suicide ndechekuti ndakarwara. Zviri kunoti now I may not make it. It was very painful. Chiri kurwadza musana? Yeah, musana. Musana wairwadza zvoti I could not know kuti ndosimuka here, ndogara here, ndofamba here. Isi wesi kuchikoro ndichinyora, because pane coordination yemaseu emusana nebackbone. Saka zvaibva zvarwadza zvokuti. So ndaenda kuchipatara ndodzoka. Saka ndadzorwa kubva kuchipatara. That's when now ndakarara ndakafuga magumbeze. I don't know this person who came home as a visitor, kana kuti yanga yaipfuura here, kana kuti munhu angangouya kuzondiona, I don't know, but akataura achiti apa vari kuwesta mari apa. You cannot waste mari pamunhu arita sei ari kufa. So you know that person? Ndikanzwa voice. It was just voice. Yeah, but it's zvakatoitika, the person was there. Akatotaura kuti awe akufa. And now my parents angu, I saw them wasting a lot of money. No, we can't say wasting. Vaishandisa mari nekuti nhasi muri panapa. Yeah. So to me that time yanga yakuti ndaiona kuti vari kuwesta mari because ndakufa. The pain was too much. And also ndichisiwa pamba vamwe vanhu vasachienda kumunda vachidi. So I just concluded kuti no, I'm a useless person, and also I'm wasting my resources evabereki. And seeing my mother crying, you see, pane vanhu she was very strong, but pane nguva yekuti ndairara navo imagine ndatokura kudaro ndaimborara navo nekurwara, I could see her crying. Saka ndati no, there's no need yekuti ndirarame. Ndopandikatrya kucommita suicide, but I thank God ndiri pano. Baba vangu vakazviona kuti no, munhu uyu ane zvaauda kuita, ndobva vataura neni, and he convinced me. But tumasini twacho nemasettings ndaingatoita zvoti even my family vamwe vacho havapazivi, but ndopaziva pandikandati samasettings acho nechi kuti it's better to die. How did you want to do it? I wanted to hang myself, and for sure I was about to do it. I wanted to hang myself. Unongoti no, zvapera zvakadaro, you see. So my father, when he picked it, he took me. I'll do anything that you want, and I'm available for that. You see, I remember vakandivhurira account yecabs. Vakanditi ndakunovhura account yecabs mwanangu, ndinokuda. You see, then he talked to me vakati kuna vamwe vanhu vasina makumbo iwe unawo, kuna vamwe vasina vabereki vari mustate yako iwe unayo, isusu will support you. You see, ndobva vatatu vakati look at the beauty of our family. Kutaura chokwadi kumba kwedu kwainakidza, women tichinakidzwa muchipari imomo, it was just time yakanaka, but kunakidzwa kwataiita in that pain I could not contain it. Ndobva ndati no, it's better to die. Saka baba vangu reminded me of all those good things zvaiitwa nefamily yedu, zvaiitwa navapfanhu vangu loti nasimba vandokutaura, zvaitwa namama vangu nasister vangu. Then I decided to stop it. Then I endured. So my life was a life of enduring. Kudzimara ndanyora form 4 yangu in and out of the hospital. Ndaenda kuhospital ndadzoka. The pain was too much. Handina paper randakapedza kunyora re-O level. Not a single one. Kana dziri maths ndakanyora half.
because medzoda concentration. Backbone uchinyora, handirapa ndaipedza. And that time, kwakusina, I don't know for now because handisiza zvikuitika hangu maschools, but that time wanga usingapiwe nguva. Ticha ingoti, it's time up. Mapepa ototorwa. So O level yangu, maresults angu, dai kurunzi ndaipedza kunyora, angadai akatosiyana. But no one knows kuti ndasingatopedzi kutonyora, including mathematics dzakandirwadza. Time iyo ndodzega dzandisina kubuda nadzo. Time iyo I think I had a D. So dai ndikapedza kunyora ndingadai ndikaita sei? Ndikatodzipasa. So ndapedza form 4 year, maresults abuda. There came another challenge now. Yanga iri worse foot. I've realized that in life, you come out of a problem and you also face another problem. It's worse than. Urukubuda mune iyi, urukupinda mune iyi. Yes. And we are looking pamuri kuti nini I had to endure a lot of things. You had to endure pain. Yes. And nezvaitaurwa nevanhu nezvaiitwa kuchikoro, you had to endure all that. Definitely I had to endure all that. So I sustained until that time, age of 16. Then ndazosvika pakundapedza form 4. Ndaudo ndiende ku-A level. I could not go because tatikawanda, as I told you. Vapfana kumba kwedu kuno vapfana vaicheka chikoro. You see, saka baba vedu ndobva vatiti, no guys, tatiri 3. Boys dzandakudza idzidzi, test atikapasa zvokuti. Baba ndobva vatiti, no, handigoni kuendesai ku-A level. Tsvagai mabasa moita makosi. You see. Now in the process vamwe vangu vakakwanisa kuenda because they were able. Even maneighbors vakaenda, ndasara inini manje ndiri pamba. That was the time yandakarwadziwa, worse than time yandaida kucommit suicide, because that time ndikabva ndanyatsoona kuti I'm useless. Why? Ndaiaplya kwese matertiary institutions ese kusara kuma-universities. Ndaitoshedzwa kuma-interview. Ndaenda kuinterview. Uchingopinda muinterview kudai so waitona face dzevanhu kuchinja. Nestep yaya you are walking in. Isi kuma ndikutaura zvekuma 1990, 92, 93. Wabva watinoti vanhu vatone conclusion kudhara. Isi zvozvo vamwe vaigona kutondibvunza muinterview ta saka unozozvigona here nezvauri izvi. So already zvabva zvatondikanganisa. Pamwe pacho ndaigona kutowana ndonzi endai kuma-medical examinations, ndaisikufaila. So ndikazogara pamba, I think closer to 5 years naamai vangu after form 4. Kurima hamusi kukwanisa? Handina chandinogona. Hamukwanise kukotama? Yes. Hamuna zvimwe zvamuri kukwanisa kuita? Hapana. Basa harisi kumuka? Hapana. Makosi ari kuramba? Yes. So ndakuona amai vangu ndovakuramba vachingota sechiti vachingondichengeta. Now you look at these other siblings now, vakomana ava varina mabasa varikutouyawo. Of course they were sharing with me. Voigirawo namai vavo zvavaita se zvavaigirawo. Saka I could see now kuti I'm useless now because hapana chandigona kuitira amai vangu. Vema next door the same. Indizvongo yepamba. So munoziva of course baba vangu vairima but mafarms unongozivawo. Ndikapedzera ndatongove munhu wekutongoti I was hopeless, even dressing. Kana kugeza mazino, unotoziva usaone necessity yacho kuti ndogezere mazino. You see, but in that situation, support ndaiwana hangu from my sisters. Ndine ma-sisters ariko, vana vacho vari mubhindura, mumwe vari Bulawayo, nevari muNdarweni, ndovanga vakura. So they were supporting me. But the fact yekuti inini ndiri pamba naamai vangu, I'm helpless. Mumba mamai venyu ndimi mamuri mukomana? Ndiri mukomana. Mumwe uyu akazi, I want you to look at it this way. Tiri vana 6 mumba maamai vangu. Mukomana ndiri ndega. So the time yandairwara yaya ndichirwadziwa that time, amai vangu ndoona ndozvimwe zvanyanya kuvachemedza kuti wandoti mwana wangu mukomana ari ega. So I think zvaivachemedza. Saka vakazoita mumwe mwana mukomana later.
I think yanga iri nyaya yekutongoti maybe ndogona kungokonsoliwa. So mukomana waya, I was just too young. That time I could not count on him, even myself. Because anga ari mwana wandikatozoendeso kuchikoro ndatokura. You get it. Saka izvo zvega zvaingondipa after a lot of pain, a lot of emotional stress, and even ngoona kuti physical hauna chaurigona kuita. Kubopa mombe, I was struggling kuti ndingosumudza ujoki ndibope mombe zvoita mwakomana kana zvikanzi ngatambe bhora. Ndaingosumuka ndotanga kuti amai angu vati gara pasi because shinyu. You see. Saka vaningi vangu vakatozosvika pakuroora zvikwana ini navo. Isi ini because handachandirigona kuita. Baba mukuru varipo. You get it. So zvakaunza a lot of emotional stress yekuti even now I'm dealing with it. Kana my family members havatozivi some of the things I'm telling you right now. Kuti I had a lot of emotional stress kuti vamwe vese vagona zvavarigona ndazvandirigona. Vamwe vese vakuroora ina handisati ndaroora. Vamwe vese vagona kuitira vabereki ina handachandirigona kuita. Vamwe vese varoenda kuchikoro ina handisi kuenda kuchikoro. Alright, hamusati maroora henyu. Asi tambotara paipa tataura kuti zvonika hazvinei kuti uri mucondition yakaita sei. Mahormones agara aripo. Makazomboita musikana here dza kuchikoro kana ipapa pamuri munhingikini apa. Pane here akazongoti you know what tendai ndokuda wakadaro. Yeah, you know, my life is a testimony. That's why I like to talk about this every time, you know. Ndakatoroora. Yeah, I've got my ring here. Another I saw a ring, a beautiful woman. Yeah, my wife, ndazoenda kuuniversity. Ndaitirwa nyasha. Maybe ndichazodzoka nditaura ndakaenda sei kuuniversity kwacho. Because pakatooma. Ndaenda kuuniversity ndopa ndikasangana nemudzimai wangu. Ndam fourth year. Saka kwese ukabva maita kana musikana. To be honest with you, hapana akakudai ukuku. Pane vekutoka semukomana unombotrya but confidence pasina. Zotoegara watongoti arigedzani kuita sei ndingosiya. Saka to be honest handina musikana wandikanyatsoita kuti nditi ndakave serious naye except my wife. Of course kuzama ndaizama, ukada kuenda waigona kutosekwa nemusikana wacho kunzi wandiona chiko ininiyo wandishorei. You see, saka ndaenda kutongotya vasikana, you know, kutongoti ndaitanga ndazvitarisa kuti ndogona iri kuenda pamusikana nestep yangu. That was one thing chaibva chandilimita zvakanyanya. If I can tell you one of the extremes, but I will say it. I know my wife and my family don't want me to say this, but just for people to see how at times I went through stress. Kuti uchingofamba kudai sounza, alright, ane STI, mafambiro ake ane STI, zviri kubva mustep. Munhu haasi kuziva kuti step yemunhu ndo zvairi. Saka even kana mwasikanawo utonzwa uyu ane STI usambofa wakapfimbuka naye mastep yake, you know, that kind of thing. Saka already zvakarejisa confidence yangu. I'm one person wekuti handikatozvibata zvakanyanyisa zviri kuba extremes. You see, saka kudiwa ndakatodiwawo nemumwe musikana, a beautiful wife, the mother of my 3 children. The time yaakandida, I could not believe it. Kuti andida uyezve kuti ndinomuroora. Manga muchita step yenyu refuti kuuniversity? Step yangu yana kuchinja. Nanhasi kana mukanditarisa tikafamba munotoona. Step yangu yakatozochinja neconfidence. Because I want to tell you something. Chimwe chinodetermina step yemunhu iconfidence. Saka confidence yangu dzakazoya ndakuuniversity. Ndopa ndikazotanga kufamba with confidence. Even ndiri tilted man, ndichifamba takakombama. But ukazofamba with energy neconfidence, hazonyanya kuoneka. You get it. Saka you know when you walked in, I didn't see anything. Yeah, but ndikangobvisa bhachi, you see it immediately. You don't need to be told. Ndikangobvisa bhachi shete, you know.
So yeah, hariko maiberejena. My wife, we've got 3 kids. She's a teacher by profession. Yeah, she has supported me so much in many things. Ndofunga ndozvamamabvunza kuti kune ariko here. Yeah. Makazoenda sei kuuniversity? Tiri kuona magara pamba, kumwe kwese zviri kubondera kuuniversity. Makazoenda sei uye makanostudy chii kuuniversity? Okay, yeah, maendera ndikaita kuuniversity ndo mamwe ari very fun. Ndagara pamba, baba vangu vaona kuti munhu ikawe haana chimwe chaanogona kuita kuenda kumainstitutions amuramba. Ndobva vangoti uyu, I remember vachitaura namama zvikanzi uyu kawe akutongoda chiro akakwanisa kusona bhutsu kana akakwanisa kusona hembe, kana kuti pakaita vanogona kumudzidzisa makosi ekubheka ayaya akagara ongodzidzira ongoanawo. So ndobva vandowanira nzvimbo panonzi I won't mention the name, but there was a college, private college muHarare kuWestwood, yaitisa zvecatering nezvebakery and the like. Ndobva ndaendeswa ipapo just to have an appreciation yekubika, though handigone kunyatsomira zvakanaka, but now I was excited kuti at least kune kwandatotorwawo. Ndaenda ipapo, I don't know what happened. I was the best student. Ndikatoita 2-year program yangu ipapo, ndapiwa certificate yeappreciation kuti ndaatenda. Pazvazonzi no, yanoqualify kuita sit and guilds. Ndoandaita sit and guilds ndokuita diploma rangu rehotel and catering studies. So ndichingobva ipapo ndapasa, that college was impressed nekuita kwandaita. Ndobva vandowanira basa muhotel Rainbow Tourism Group. Ndobva ndakushanda ipapa Rainbow Tourism Group. Then I met someone whom I should also acknowledge, Dr. Washington Bizo. I think he's the former permanent secretary of higher education. That time he was a principal wekati. Yanga ichiri college that time. So tikangodhumana, there was a conference principals. Tadhumana, ndobva nditi, young man, you look clever. How are you walking? You know, he got interested in me. How are you walking? No, ndomafambira angu zvikanzi, but you look very clever. I like the way you conduct your things, you know, semunhu ndaimbointeracta nawo sauna waya paconference. Then pakuparadzana ndobva vamwe nditi, but may I know, where did you train? Ndikandati no, I did not train anything. Honestly, I lied to him ipapa. Ndikadana kutraina. Zvikanzi, saka nausina kutraina, why can't you apply kuma colleges and try chinoya as well? You see, ndobva ndatoapply kuchinoya kwekuyeko. So maybe vakaona kuti ndine disability, because he picked it kuti munhu ane disability uyu. Ndobva nditi, but anyway, I think let's give you an opportunity pa college pedu. Ndobva ndatosiya pandaishanda kuRainbow Tourism Group. You see, but now ndakuenda college kwekuyeko, I got a job because ndaishanda chokwadi zvekushandisa brain, I'm very capable. Ndokubva ndawana basa rekuita manager in one of the hotels dziri muno muHarare. So ndoda front office manager. Ndobva ndaramba kuenda college kwekuyeko nandawana. You see, ndakuda kuenda kubasa kunoita manager manje. You see, ndatopromiswa ka 323 kangu, ndo mazuva akapinda ma 323. So I got excited, ndikati ndakunoshanda, you know. Saka pandikaudza baba vangu kuti handichaenda college kwandawana, he was very angry. Ndobva ati, mwanangu, government inochengeta, hurumende inochengeta, enda unoita teacher, because he was aware kuti kati yaitraina maticha. So ndikatombopedza 2 weeks ndichitoripota hangu basa kwekwe, ndichitotoipa orientation ndisingaendi ukoko. Saka when my father came vachipopota, I had no choice. Ndobva ndatongosiya basa rere, ndobva ndaenda How old ipapo? Mane makore mangani?
muri kuma 20 something. Yeah, I'm losing the count, but Asi still even pa 20 something papo muchiri kuteerera rayiro yababa. Definitely. Notinoona izvinezvi pane vanhu vekuti umwe mwana anotokudza kuti ndichasvika 18 years kana atokuma 20 akufunga kuti they know it all. Yeah, definitely. Taenda kuteerera hangu ndiri munhu ndaiteerera, but sevakomana tatikawanda taimbofurira tomboita zvimusikanzwa zvinorovesa zvezvezvo, but in my case I had no choice because my parents were like to me they were everything. You see, baba wangu aindida nekuda kwesituation yangu, so ndaitovateerera. So ndikazipedzisira ndaenda kukati ndaenda kukati, maybe fast forward ndoka ndikasangana namadam wangu ndichipedza, then ndichingopedza ndamuroora ndiye akazorekomenda futi kuti no, the way I see you I need to empower you. That was my wife now. You see, so she's the one who paid my school fees. Ndiye akanditisa my first degree. You get it? Tinonzwa vamwe vachiti munhu wawakaroora kana kuti akakuroora haendeswe kuchikoro, asi panapa tine munhu ari kuti ndini mudzimai wangu ndiye akandibhadharira kuti ndiendoita degree. Definitely. That one akandibhadhara, akaita take over from where my parents left. Amai yangu vanga vasatodi kuti ndiende kuchikoro because baba vanga vashaika manje, so obviously vanga vakushaya support manje ka to support my mother. But my wife akanditi no, enda kuchikoro, zvauri zvoda kuti uite sei udzidze. Ndobva ndaenda ndatopedza first degree rangu. Fast forward ndaita the second one, though not that time now I was outside South Africa, I was outside Zimbabwe now. Ndikanoita second degree rangu South Africa, third, fourth kusvika pa fifth degree randikaita. Muchingodya mabhuku chete? Yes, zvazveshungu manje. Because that was the time now I was trying to kuti zvandikatadza kuita, nguva yangu yandaitadza kuita zvinhu I have to do now until where I am today. Then I became a doctor and a researcher, and I attribute that to my wife and also my family. Saka panotaurwa paipai kunzi behind every successful man there's a woman, imi munomira muchiti yes. Yeah, no, madzimai ndoasaluta. Madzimai ndoasaluta. To be honest, vakadzi vanosupporta. Something very fun. Ndaku South Africa kwandikutaura ndakazoenda. Ndaishanda ma-contracts. Zokuti ndaipiwa ma-3 months contract. Saka anga ari maternity leave yemadzimai. Saka ini zvandaita ndaiti tikaenda kumeeting ndaitsvaga madzimai akazvitakura ndoenda ndonowispa kwavari kuti mukuenda rini kulive for my next job. For next job. You get it. Yeah. So that's my life, which was very, very painful. Kusvika pari zvino ndotenda Mwari. Now, through the experiences that I later realized now that I did not do anything for these other people and that's my wheelchair. That's where my issue is. Wheelchair ndakambomupinda, ndakamugara, ndakabuda, though not for a very long time. Ndinorarama nedisability haioneke. Inotozikanwa neni nevanhu vekumba kwedu kana kuti mukazoti ngati dai ndo pamunozonoti nesu amaudza izvinezvi takutoti yes, like pamuchasimuka pakufamba nesoti okay, so this is what he was talking about. Yes. So CMED kudhara, the government yakatombooffer ma-opportunity anopa vanhu vari disabled health notora mota kuSouth Africa, usabhadhare inonzi whatever zvepabhodha zvezvezvi noda kwedisability yacho. You get it. Saka I have done nothing for these other people who are like me. So now I have realized that it's now time that I have to do something for them. Andina hangu mari kudzidza akubhadhari. Dai madegree iri mari ndingadai ndiri so rich.
because my qualifications angu I cannot count them. Kana ndichino photocopa my certificates angu I think anosvika ku 17 or so. Akasiyana, but still hazvina kuti ndiwane mari, but zvakaita kuti sustain. So education can sustain people. You. So I encourage people to be educated. If it was not this education I'm talking about, and I'm sustainable kusvika zvandiri, you get it. So ndichipedzisa, ndine mhosva yandinayo yandinofanira kuripa kwayo kutoitira vanhu ivavo vandikasiya vari kumashure ukoko. Maybe zvinogona kupedza pain iri mandiri, because the pain haina kupera. Backbone zvayo of course haicharwadza, but obviously machallenges nemamuscles nezvakadaro. Mukanditi ndimire nguva yakareba handigoni kumira, mukanditi dai handigoni, but ndinogona kuita zvimwe zvinhu zvisiri kugona kuitwa nevamwe. Ndakugona kuitawo zvinoitwa nevamwe vanhu vese vakaita sei vakasimba. Ndine disability yangu iyoyo, I can do zvikuitwa nevamwe. So now I should go back and help those ones now. Maybe just to say this, ndakazofoma an organization, though I'm going to rename it. I was advised, the disabled people with exceptional talents and abilities. That's the organization yandakafoma, Dipeta. The purpose of that organization is to identify vanhu vakaita seni vane spinal injuries, then nevane any type of disability, but those people should show exceptional abilities. I know kune maorganizations akawanda ari kubatsira vanhu, vamwe vachipa mawheelchair, vamwe vachidididi, but I realized kuti vanhu vakaremara pane vamwe vane zvavanogonesesa chaizvo, but zvozongoparara because havasi kuwana assistance. To launch that organization, we are going to do it on the 16th of February. Ndopa tichatanga kulauncha that organization, but we are going to launch it in style. Tichatanga kuita inonzi disability challenge walk ye 100 kilometers dzandichafamba. We are talking of mukomana akanzi neumwe stand up and walk like a baboon. Yes. Arida kufamba 100 kilometers. Definitely. Definitely. That's what I'm going to do. Not that I'm capable, I cannot. Injury yangu is haina kurecover 100%. Ndofunga ndogona kutaura kuti pa 70% recovery. And backbone ndo yakabata munhu. But I told myself that I want to challenge that backbone. Ndichiita an awareness. Kuti no, even though uri disabled, even though une limitation, you can excel between the jaws. Unogona kubudirira wakadaro. So we don't need to look down upon ourselves. That walk ndichaita from Bindura kusvika muno muHarare, ndichifamba ndichipa message. And also I've got quite a number of books. My autobiography book, I'm going to dish it out to people as I'll be walking for free. Then panopera the walk pa Valentine Park, I'm going to host vana from different schools. Then a few individuals who are disabled, I host them. Then I motivate them, and also tovapa kuti mukana wamboitawo zvavanogona. Kana tikwanisa kuzovabatsira toita sefuti tovabatsira. That's my first project yandinayo towards assisting vanhu vari disabled. Maybe I can have peace in my heart and in my mind. Kuti tinoona kuti vamwe vanhu kunge imimi pamatanga kutaura mati my late brother akanga asina kupinda dambudziko ramakapinda,
but yezvino izvi muri kutoti my late brother imimi muri mupenyu. Tikudzokera paya pekuti tinoti munhu ndewamwari. Kune vamwe vanenge vatoti uri guva pamwe pano vatoti muri guva pamwe vamwe vacho vakatofa asi imimi muri panapa. Zvamunoda kutaura kuti vanhu vadzidze kuti kana vachiona vanhu. Yeah, it's true. Kana uchingoona munhu unofanira kuziva kuti munhu ndewamwari, munhu akasikwa naMwari uye upenyu ndewamwari. Hakuna munhu akaholda future yemumwe munhu except God. So now let's not give comments anodegrade munhu, because chinoita kuti munhu atadze kubudirira kazhinji kacho comments anopinda mumunhu obva asikuuraya mweyo womunhu kana kuti mwoyo womunhu unobva waparara. Saka ndinoti aiwa, ngatitaure zvinhu zviri positive kuvanhu vakaremara, ngativakurudzirei, even just clapping hands pane zvavanenge vaita zvishoma shoma izvozvo, tovamotivata kuti you can do. I've got my sister vakambondita izvozvo, vanonditeedzera. She could shake me kuti iwewe haurware, iwewe hauna kuvara, iwewe though aiziva ndakakuvara. Saka zvaindimotivata izvozvo. So don't discourage people. Musataure mashoko anodzikisira. Nhasi ndiri panapa, I don't want to say kuti ndindaigona kuti pane zvandaigona. No, it's through God. Ndiye akaita kuti ndigone. Though something very important, you don't need to waste my opportunity. Kunyange uri munhu akaremara, kunyange vanhu vakakudzikisira pasi vakataura zvinoshoreka, iwe unongoti no, I will stand up, ndichangopindawo pamamonya ipapo. You get it? Ndiripo pamamonya ipapo, ndine disability yangu, ndine step yangu iyo inosekesa vanhu iyoyo, ndinopinda pamamonya ipapo. Saka ndozvaunofanira kuzviudza izvozvo kana vanhu vaita sei vakuudza mashoko akadaro iwayo. But kuruzhinji rwevanhu, let's not say words anogodora vanhu, because unenge uchitouraya potential yemunhu. Pamwe pacho not just potential. Nekuti mataura imimi kuti pamakafunga kuzviuraya, mashoko evanhu ndo mamwe futi aita kuti mufunge kuti zviri nani ndingofa hangu. Tapa mashoko ipapo. Ndinotaza pana baba venyu. Mati baba vakazviona kuti pane zvandoda kuita. Zvichida mungade kukurudzira vanhu kana kutaura vanhu kukosha kwakaita mubereki paupenyu hwemwana, kana kuti kukosha kwakaita munhu muupenyu hwoumwe munhu. Noti dzimwe nguva iye zvinoizvika munhu ari kungoti inini chii chandinoda muupenyu and focus on that. Havasi kutarisa kuti ari pasaidhi pangu anochimbosekerera, mazuva ano akanyarara, rege ndibvunze kuti is everything okay? Because dai baba dzimwe nguva vasina kutaura nemi, nhasi unenge dai kugara panapa. Yeah, ichokwadi. Ndofunga ana baba tichikura nguva yedu, ana baba vangu vasiri that close nevana. But baba vangu inini was just too close. I want to salute him. So even kuna baba variko out there, kune vechidiki kunyange vechikuru, be responsible. Take time with your children, show the love. Ndinoona mwana baba vanoti mwana akangoita urema vakutotiza vosira amai vaine dambudziko. So you can imagine dai baba vangu akazviita, maybe ndingadai ndikatozviuraya. But baba vangu akati no, I will stand with my wife and I will stand for my son. Saka I'm encouraging my parents, especially ana baba, kuti baba chaiwo ndo baba vanomira nevana vavo vachicreate relationships, vachisupporta even amai nemwana, because vanhu vanoita mabhedhe ndana amai zvakanyanya. You see, chaida kundiuraya kuti mugoona kuti kukosha kwana baba inyaya yekuti one, mashoko evanhu aipinda mandiri nekuona amai vangu vachichema. That's why I wanted to kill myself. But now my father came in. So if he was not there, it means I was going to kill myself, because I saw the burden ngari pana amai vangu. Saka, let's be there for each other as a family. I think my family kwaBerejen, I should say it, the Berejenas, muundinzwa wapfana vangu kwamuri mese nemasisters vangu. Yeah, Loti ndiye anzwisikana na Simba nemumwe anonzi Tariro. Nemasisters vangu, we are quite a number.
out there, I want to appreciate you. You were there for me. Vese vakaita marirango ndokanzi kukurwisa vese chirwirangwe handingapinde madetails kuti vakandibatsira zvakadii. So this is one family anotaura kuti it's a model to me. Yori mamwe families, let's be like that, kuti kana muchinge maona mumwe wenyu asina chaanogona, batsiranai semhuri. Then community zvakare ndinoda kuti ndiitende the Nyakasikana community kwandikakurira kunonzi kuchesa, our neighbors vaive kumbozadza chi 5 liter nemari. Yeah, they were coming vaiswesa mari mumacontainer iwayo. It's something very nice. You see, vana vavo vamwe vachitamba neni. So we are saying munhu kana achinge akaremara under community yese, under maneighbors. Mamwe maneighbors ndiye achitotaura kuti anoita chiiwe. So let's be there for each other. Let me say something. God loves everyone. That's why Jesus Christ died for us on the cross. Hence, there's what we call common grace. Iri pamunhu wese. Munhu wese ane nyasha dziri paari. Saka makamusiya imimi ndikakusiyai tete, imimi tete Stella ndikakusiyai ndikati hamuna chinhu munorwara. But there's this grace iri pamuri yamunozongosumudzwa naye nani? Nashe. Anomunzwisa. So ignoring you, God will find someone anosikotora roya anachifanira kutora. Anomanzwisa. So I'm saying, let's be there for each other. Ukangoignore mumwe munhu chete, Mwari anosimudza mumwe munhu. Zvotoita saizvozvo. So that's my message kuvanhu veZimbabwe. Let's stand for each other. I hope you don't mind this. Vanhu vanoti musana munhu. Maakukura muri kuti hongu ndichada kuroora. Pane pamakambofungira kuti maiti saka ini ndichazoitawo mwana here inini. And zvinezvi now that you have 3 vana vatokura, zvamungade kutaura. Yeah, I should say this and very clear. I doubted kuti ndogona kuzoita mwana. Because amataura mashoko akakosha kuti vanhu vanoti musana ndo munhu. Uye kana usina musana haugona kunzi uri murume. Vanhu show me, I want you to show us your backbone. Kuti uri murume. Anomunzwisa. But I thank God, I feel like I'm a normal man. I've got my 3 children. And zvodaida kuti amusikanzwa. Ndikadai ndikaita vamwe 10 kunzeko. Aiwa, vapedza zvese. Because kuuya kwamaita imi makati makaona pane my story yamakaona yekuti makati ndinoda kutoendoka kunoshare my story zvichida munhu yanga nekufara kuziva kuti istori yake yakaita kuti nhasi unotive na Dr. Berejena mustudio. Oh, that man, I want him to hear this. And honestly, I don't know where he is, but I was at his office yesterday. Ndakatadza kumuona. His name is Mr. Aaron Kumanja. Yes, Aaron Kumanja. Aaron Kumanja, wherever you are, I want you to know this. When you said your story, ndo yakandipusha kuti ndizouya futi pano ndizotaura nyaya yangu. You touched me so much. Ne progress yamaita in life with your business and the like, zvakandibata. Ndokuona kuti saka munhu nyange uine malimitations awinawo kumashuroko hazvikutadzise kuexcela. So Mr. Kumanja, keep on doing a good work. And I came to your office ndikasikusiya book, my autobiography book, rakanzi Excelling Between the Jaws. Go and read that book and continue inspiring people. You are also my role model, though muri yanga kwandiri. Yes, Mr. Kumanja, thank you. Dr. Berejena, toda kukutendai kuva nesu nasu mustudio munomu. Ndofunga mazvinzwira mega kuti nyaya dzatinokuunzirai pano paDestiny TV kuma programs akasiyana siyana asi kunyanya kuma story inyaya dziri kubata upenyu hwevanhu, dziri kusandura upenyu hwevanhu. Zita rangu ndinonzi Stella Musha. Ngatisangane zvakare muzvirongwa zvakasiyana siyana zvatinokuunzirai pano paDestiny TV.